Hello everyone. Today we are doing a question of a determinant. What this question says that we have to solve this determinant using the properties of determinant, and we have to prove that the value of this determinant is a minus b, b minus c minus a. So ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਬਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਇਨਵੇਰੀਐਂਸ। ਵਟ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਐਡ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਅਪਲਾਈਂਗ ਇਨਵੇਰੀਐਂਸ property of determinants. What this property says, we can apply operations on its rows or columns. Row 1 would become first row ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ 1 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। row 1 ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ r1 ਮਾਈਨਸ r2, ਅਤੇ row 3 ਤੇ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ r3 ਮਾਈਨਸ r2। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ row ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਥਰਡ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਏਗੀ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ 0। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ a ਮਾਈਨਸ b, a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਵੁੱਡ ਕਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਥਰਡ ਰੋ ਵੁੱਡ ਬੀ 0 c ਮਾਈਨਸ b, c ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ। Now we have to find the determinant. We can expand by doing expansion method. We can expand along first column because there are two zeros in the first column. Expand along with column 1. How we expand? What is the position of this element? This is a11, this is a21, this is a31. So minus 1 raised to the power of the position of this element, 1 plus 1 into 0. Now whatever comes in the bracket, when we multiply it with 0, the whole term would be 0. What will come in the bracket? Leaving this column and row and writing the other elements, that is b square, c minus b, c square minus b square. Now similarly second term, this is a21 minus 1 raised to power 2 plus 1 into the element 1 and leaving this row and column. What will come? a minus b, a square minus b square, c minus b, c square minus b square. Now this third element, minus 1 raised to the power 3 plus 1 into 0. Now leaving this column and row, what are the values? a minus b, a square minus b square, b and b square. Now see, if we multiply any number with a 0, that is 0. This whole term is 0. This whole term is also 0. But we have to solve only this term. So what will come? Minus 1 raised to the power 3 is minus 1. And how we solve this determinant? Multiplying this diagonal element and these two with the negative sign. So what will come? a minus b into c square minus b square minus a square minus b square into c minus b. And we have studied the properties, that how we solve a square minus b square. What is its value? a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So minus 1 into solving it, a minus b. How we can solve? 1 time plus 1 time minus. Next a plus b, a minus b into c minus b. Now taking the terms common, a minus b common है दोनों साइड, एक c minus b common है, नेगेटिव साइन बाहर रहेगा और क्या आ जाएगा बाहर, एक a minus b, c minus b, विच की बच के अपने को c plus b minus a plus b। हम अंदर वाले टर्म्स ਨੂੰ सॉल्व कर लांगे, राइटिंग द
अदर टर्म्स एज इट इज़, ब्रैकेट ओपन कर लाँगे, सी प्लस बी माइनस ए की हो जाएगा माइनस बी। देखो प्लस द बी माइनस द बी कैंसिल हो गए, अपने को की बच गया सी माइनस ए, माइनस ऑफ ए माइनस बी सी माइनस बी ते सी माइनस ए। देखो आप इनू कि प्रूव करना सी, इस टर्म के कोल देखो अपने को ए माइनस बी सेम है, एक अपने को सी माइनस सेम है, अपने की चाहिए बी माइनस सी, अपने को की सी माइनस बी, ये आप नैगेटिव कॉमन ले लेंगे तो नैगेटिव नैगेटिव की हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो अपने को की टर्म आ जाएगी ए माइनस बी माइनस सी ते सी माइनस ए। This is what we have to prove. Have you get this? That we have taken minus common from here and this minus minus become plus. So that's all for today. Thank you.